Mema wakwa aba ebe fidie so se ne da edi kan ya wabaha anase uyo obi a wotai ehwe me videos ahodo na ene dai menu eba beye jollof na enye jollof bi ase kube nsuo jollof ane jollof papa bi a yedi kube aye so peso hu kwan ya me fa so me yes a jollof surunkun ya ene enko baby a jiwuso bolobi na kawo nan boso na yemfa agro no enhyehyɛ so enti uhwe ha me wo kube dwane adentamu mienu sabre me ba bebo kube no na meyi aduane no afri kube ne hunu ni mu na afei mahohoro ho na metwi na makɔ blending na masone so na me de emu nsuo no aye jollof no. So these are the ingredients I'll be using. I have here my steamed chicken wings. I steamed with this is a combination of green pepper, spring onions, and spring onions and carrots. So I added half a teaspoon of sankofa natural spices and then salt. When we move up here, I have my oil, my tomato paste, and then the sauce, salt, onion and pepper. And then in this bottle I have my curry powder. So I wanted to show you this is nutmeg. This is how it looks like. Nutmegs are always in a shell, so the shell is broken, else when they are dried and ready for consumption, when you shake it you will hear it making that sound kuru 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 inside. So that is what I have to show you today. So these are, and then of course I'll use rice and water. So basically these are the ingredients that I'll be using in making this special jollof, and the coconut milk that I made earlier on. Timesha sia na me de anwa egu mabomu yuwa ni mu edi esi eja so. Eja no mimpeni bebree. Eno nti anwa ni nya ye hyepa na afei enam na mano ho no mahya se ache. Mi wiene sa na fei mi di jene a metwetwa ne nkuma no egu anwane mu ache so. Ti wosima bese enum achi no me de mama kwani jene na amayam no egum. Mi wie a blender no na me de nsuo kakra bi ahohoro mu e de apii so. Say abomuyuwa we muwa na meye jollof ni nti no ebre ne bra no bia na menu froye nim sima bese enum echi no me de curry powder ene nutmeg no ebegum ne ma me de gum ntam ne say curry powder ni titru etoda na bi wo ho a ano ye den nti se etisa mpo a ebre ebema ano den no abafom. I made the tomato paste in a mefa na mefa efa. Emanu ensio kakra said the beya ebetimi ehuru afaso bebre na sima be se miensa echi no mede akokɔ nam ne hunsuo no so ebegum. Uhwe ya froye no manfa nsuo bebre engum itan say na mempese ne bin no ebeche enu nti nia meti kura no unya dokono anase emu bi a ubetimi e de aboso ebio me sanwa ne bebre nso aka froye na meti asi nchen no itan say kube ni nsuo no nso anwa ewom.
sana mimpe ensu fufuro bia eka kubeni nsuo ne ho nti no emo no mede gu sɔneyɛ mu ɛsɔne so ma ɛyɛ wese ansana mede egu emo ne mu afei bibia ɛfrɛ wi a na meka ma no a na no akyerɛ me sɛ enkyene ne yɛ anase memfa bi nka ho nti meka ma no no na enkyene ne wɔ fam ɛno nti mede bi egu mu. Jollof so de ne ho ahomete ompagya bebree eno nti mehwɛ ye no na megya no ayɛ nofo kama eno ana mede no ayɛ ebiom jollof otisa oba ne tirim yɛ ne de abre ne bre bia no opesa odo nsa efifa ne tirim ununum sɛne ɛbɛyɛ a ebetimi ato ne bo na aben fɛfɛɛfɛ. Ananom se enwuma de na ye giche ho eno nti video yi a wo hwe ni sei enema me srew wo ho ne sei so wo subscribe ya wadaroma subscribe like video ne mame chema afoforo enhwe bi na afei mame nti wonka waye bi da mame hu se ne ne da edikan a wo hu bi nso a mama so nti na se obey try enso a medofo mami hu ni nyina e wo comment section ho. Ode wa hwe. Na kono. Unsa aya kono. Foye na me fa ye no ni nsuo ni bibia afa pepepe. Ahahwa no me na ada o. Wadi mechi ache emre kakrani a wabedi adanse se meni mabusua de emu die na nya ya domache de nanso emu we de haish adana ye hohuru mu oba bia memmo ni din akoso ye chane ne ba omotwe atreto so ene asie ni nyinara edi hye nyame enuonyam enu nti thumbnail ho adwene kura ama mitirimu mpo. Medafo nda wasesa wo hwe video yi fi ahyase ekopem awieye kosisa me di video fofo bebre wo no na mesre wa ne sei eya ahwe wo hu so yie efise wo hu ehia me bye bye.